So let's start the session. So today's we are going to discuss interest. What is interest? Interest ela calculate chesam tally lo. So my name is Mohiuddin. I'm senior tally trainer at Asset Integrated Info Systems, and this session is organized by Asset Integrated Info Systems. So we are number one 5-star tally partner all over Telangana, Andhra Pradesh since 1997, and we offer you a one-stop solution for all your needs such as Tally server, TallyPrime, Tally Silver Gold, etc., as well as services and also TDL and customizations. If you want any of this service, you can reach us at www.assettally.com. Today we are going to discuss the topic interest calculations. So what is interest calculations? Interest calculation in the end, tally lo interest calculation etla cheyali. So we are going to discuss these three main topics that are, first one, calculation of interest for bank accounts. So bank account lo interest ela calculate cheyali. Second is calculation of interest for delayed receivables and payables. ఒకవేళ మీ సప్లయర్ దగ్గర నుంచి మీకు డిలేడ్ పేమెంట్ వస్తే లేకపోతే మీరు డిలేడ్ పేమెంట్ చేస్తే అది ఇంట్రెస్ట్ క్యాల్కులేట్ ఇట్లా టాలీలో చేయాలి. ఒకవేళ మీరు మాన్యువల్లీ కూడా చేయొచ్చు. టాలీ ఇంట్రెస్ట్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ క్యాల్కులేటర్. సో ఒకవేళ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఉంటే మీరు డైరెక్ట్ క్యాల్కులేటర్లో లేకపోతే ఎక్సెల్లో కూడా చేయొచ్చు. కానీ when you are having number of transactions, you cannot do in Excel or Tally. You can do it, but it's very important to maintain all the accounts in Tally, and also you should do interest calculation also, integration of Tally only. And also third point is auto transfer of interest values to debit note and credit note. So debit note lo inka credit note lo auto transfer of interest ela cheyali adi kuda chodachu. Sometimes when we are taking material on credit, ఒకవేళ మీరు ఏమైనా మెటీరియల్ క్రెడిట్ లో తీసుకున్నారు మీ సప్లయర్ దగ్గర నుంచి, సో దేర్ ఈస్ అ హై ఛాన్స్ దట్ ద సప్లయర్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇఫ్ యు ఆర్ క్రాసింగ్ ద లిమిట్. లైక్ ఒకవేళ మీకు క్రెడిట్ లిమిట్ 30 days ఇచ్చినారు ఎంప్లాయర్ సప్లయర్, కానీ మీరు 30 days లో పేమెంట్ చేయలేరు. సో 30 days తర్వాత మీరు ఏం చేయాలి? ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. దానికి మీరు టాలీలో మీరు ఎంట్రీ చేసినప్పుడే మెన్షన్ చేస్తారు 5 days గ్రేస్ పీరియడ్, ఒకవేళ 30 days గ్రేస్ పీరియడ్. అది గ్రేస్ పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఇంట్రెస్ట్ అప్లైకబుల్ అవుతుంది. సో అప్పుడు మీరు మీ అమౌంట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాల్సింది, లేకపోతే మీరు కూడా కలెక్ట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ మీరు సప్లయర్ అయితే మీరు కూడా అది తీసుకోవచ్చు ఇంట్రెస్ట్ మీ కస్టమర్ దగ్గర నుంచి. ఇఫ్ యూ డిపాజిట్ 1 lakh rupees ఇన్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, సో ఒకవేళ మీరు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ లో 1 lakh rupees డిపాజిట్ చేసినారు ఇప్పుడు, సో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇస్ లైక్ అరౌండ్ 6.5 6.9%. సో అకౌంటెంట్ ఉంటే మీకు మొత్తం తెలియాలి అది ఏ పర్సెంటేజ్ లో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఎంత తీసుకుంటారు, బ్యాంక్ ఏ బ్యాంక్ లో తీసుకుంటారు, ప్రైవేట్ బ్యాంక్ లో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది, ఇంకా గవర్నమెంట్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ లో ఎంత పర్సెంటేజ్ తీసుకుంటారు. ఒకవేళ మీరు సీనియర్ సిటిజన్ ఉంటే 7 అట్లా ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేస్తారు వాళ్ళు. అది పాయింట్స్ అది చేసుకోవాలి, మనం చూసుకోవాలి. దాని తర్వాత అప్పుడు మీరు ఒకవేళ 1 lakh తీసుకుంటే అప్పుడు 7% ఉంది అనుకోండి. సో అది మీరు క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు క్యాల్కులేటర్లో, లేకపోతే ఎక్సెల్ కూడా చేయొచ్చు. కానీ ఒకవేళ బిగ్ అమౌంట్ ఉంటే, ఇన్న క్రోర్స్ అమౌంట్ ఉంటే, లాక్స్ లో ఉంటే అది మీరు చేయగలరు. సో అప్పుడు టాలీలో మీరు టాలీ హెల్ప్ చేస్తుంది మీకు ఇంట్రెస్ట్ క్యాల్కులేషన్ కోసం. సో ఇక్కడ చూడండి మనం, సో టాలీ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ బై బిల్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాల్కులేట్ ఇన్ ద టాలీ. సో there are two mostly we are going to do two debit note and credit note. So what is debit note and what is credit note? Mostly debit note is useful for receivables. ఒకవేళ మీకు అమౌంట్ రావాల్సిందంటే అప్పుడు డెబిట్ నోట్ యూజ్ చేస్తాం. కానీ పేయబుల్స్ ఉంటే కూడా మీరు పేమెంట్ చేయాల్సింది మీ కస్టమర్ కి, సో మీ సప్లయర్ కి, అప్పుడు క్రెడిట్ నోట్ యూజ్ చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ పర్చేస్ రిటర్న్, మోస్ట్లీ దే ఆర్ యూస్ పర్చేస్ రిటర్న్స్ యాజ్ వెల్ as సేల్స్ రిటర్న్. సో దీనికోసం మనం ఇంట్రెస్ట్ క్యాల్కులేషన్ వాడతాము. We can do separately also the interest calculations, but to avoid the typographical errors and as well as ఒకవేళ మీరు బ్యాంక్ లో ఎట్లయినా చేస్తారు, వాళ్ళు ఎట్లయినా ఇంట్రెస్ట్ క్యాల్కులేషన్ చేస్తాం, అది బ్యాంక్ పనియే. కానీ ఒకవేళ ఏమైనా మిస్టేక్ అయితే, అది కాదు మోస్ట్లీ, కానీ అయితే ఒకవేళ అది కావాలని చేయరు వాళ్ళు కూడా, కానీ సిస్టంలో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఆ టైంలో ఒకవేళ మీకు ఏమైనా చేంజెస్ వస్తే దానికి ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనం టాలీలో ఇంట్రెస్ట్ క్యాల్కులేషన్
వాడతాం. సో ఎట్లా చేయాలి అది నేను చూపిస్తాను మీకు టాలీలో ఇప్పుడు. వన్ మోర్ థింగ్, వీ హ్యావ్ 3 సినారియోస్ ఇన్ మోస్ట్లీ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్స్. 3 సినారియోస్ ఉంది మనకి. అది ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ టు బి రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్స్ ఫర్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్. ఒకవేళ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేస్తే సో ఎంత మనం ఇంట్రెస్ట్ బ్యాంక్ నుంచి రిసీవ్ చేస్తాం అది ఒక పాయింట్ ఉంది. ఇంకొకటి ఇంట్రెస్ట్ టు బి పేడ్ ఆన్ లోన్స్. ఒకవేళ మీరు లోన్ తీసుకుంటే బ్యాంక్ లో నుంచి అప్పుడు అప్పుడు ఆ సినారియోలో మీరు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి బ్యాంక్ కి, అది సెకండ్ పాయింట్. ఇంకా థర్డ్ పాయింట్, ఇంట్రెస్ట్ టు బి పేడ్. ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి ఆర్ రిసీవ్, ఇంట్రెస్ట్ టు బి రిసీవ్ ఆన్ ఓవర్ డ్యూ బిల్స్. ఒకవేళ మీరు ఓటీ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేస్తే అప్పుడు మీరు ఎంత పే చేయాలి, ఎంత రిసీవ్ చేయాలి బిల్స్ మీద, అది చూడాలి ఇక్కడ. సో నౌ విల్ సీ ద టాలీ స్క్రీన్. సో ఇక్కడ మనం టాలీ స్క్రీన్ చూద్దాం ఇప్పుడు. సో ఫస్ట్ we are going to enable this feature, interest calculation, that is F11. Here you can see the first thing, company name I have created for sample purpose. So Akash Enterprises. ఇక్కడ షో మోర్ ఫీచర్స్ క్లిక్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇది ఆటోమేటిక్ ఉండదు, కానీ మనం ఎనేబుల్ చేయాలి. ఇది ఎనేబుల్ చేసిన తర్వాత F11 సి ఎస్. ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్స్ అకౌంటింగ్ మెయింటైన్ అకౌంట్స్ ఎస్, ఎనేబుల్ బిల్ వైజ్ ఎంట్రీ ఎస్, ఎనేబుల్ కాస్ట్ సెంటర్ నో. సో టాలీలో చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, కానీ మొత్తం ఎనేబుల్ చేస్తే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. అందుకనే మీకు ఏ ఫీచర్ కావాలి, ఎప్పుడు కావాలి, ఆ ఫీచర్ మనం యాక్టివేట్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ కాస్ట్ సెంటర్ కూడా ఉంది, ఇంట్రెస్ట్ క్యాల్కులేషన్ ఉంది, ఇన్వెంటరీ ఉంది, ఇంకా మీకు కాస్ట్ ట్రాకింగ్ ఉంది, జాబ్ కాస్టింగ్ ఉంది, ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్ ఉంది, జిఎస్టీ కూడా ఉంది, టీడీఎస్ ఉంది. కానీ ఇది మొత్తం డిఫాల్ట్ లో ఎనేబుల్ ఉండదు. మీకు కావాలి అంటే మీరు ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ జిఎస్టీ కూడా ఎనేబుల్ ఉంది, కానీ మోస్ట్లీ వెన్ యూ డౌన్లోడ్ టాలీ యూ విల్ నాట్ బి హ్యావింగ్ ఎనేబులింగ్ జిఎస్టీ అండ్ టీడీఎస్ అండ్ ఆల్. సో ఎప్పుడు మీకు కావాలంటే అప్పుడు మీరు ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి దీనికి. సో ఇప్పుడు మనం ఎనేబుల్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాల్కులేషన్ ఎస్, కంట్రోల్ ఏ, సేవ్. ఇప్పుడు మనం చూద్దాం alter. Already I have created some entries for a demo purpose. So here we can see the list of ledgers. SBI fixed deposit. In the SBI fixed deposit, it comes under deposit current assets grouping, and then we can see activate interest calculation. By default it will be no. సో ఇప్పుడు మనం అక్కడ F11 ఫీచర్స్ లో ఇది యాక్టివేట్ ఎనేబుల్ చేసిన ఫీచర్, అందుకని ఇక్కడ చూపిస్తుంది యాక్టివేట్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాల్కులేషన్ ఎస్. సో ఇక్కడ యాక్టివేట్ చేసిన తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ పారామీటర్స్ ఇంక్లూడ్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాల్కులేషన్, ఫర్ అమౌంట్స్ యాడెడ్, ఫర్ అమౌంట్స్ డిడక్టెడ్. సో ఫర్ అమౌంట్స్ యాడెడ్ అంటే ఒకవేళ మీరు ఓడి అకౌంట్ మెయింటైన్ చేసి ఫిక్స్ డిపాజిట్ చేసినారు మీరు, సో దాంట్లో ఏమైనా అమౌంట్ మీరు యాడ్ చేసినారా, సో దాని ప్రకారం మీకు ఇంట్రెస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేయాలా, లేకపోతే ఏమైనా అమౌంట్ మీరు పే చేసినారు బ్యాంక్ కి, సో అది అమౌంట్ డిక్రీజ్ అయిపోయింది, సో దాని ప్రకారం ఇంట్రెస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేయాలా, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. సో ఫర్ అమౌంట్స్ యాడెడ్ ఎస్, ఫర్ అమౌంట్స్ డిడక్టెడ్ ఎస్. రెండు సినారియోస్ లో మీరు ఇది యూజ్ అవుతుంది మీకు. ఒకవేళ మీరు అమౌంట్ యాడ్ చేసినా కూడా యూజ్ అవుతుంది, అమౌంట్ డిడక్ట్ చేసినా కూడా యూజ్ అవుతుంది. సో రేట్ ఎంత, 6.95% for example. So basically in the SBI bank accounts or mostly in the private bank accounts also, so what the percentage is there, that we need to understand. So mostly they'll be giving 6.75% or 6.8%, 6.9%. So here we have taken 6.95. ఒకవేళ మీరు సీనియర్ సిటిజన్ ఉంటే అది 7 పాయింట్ ఉంటుంది, లేకపోతే 7.1 కూడా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ మీరు 6.95 చేసుకుందాం, ఎంటర్. as well as ikkada calendar year interest style. So what is interest style? So how we are going to pay this interest for 30 days, 30 day per month or 365 days a year. ఒకవేళ మీరు మొత్తం 365 days క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇంట్రెస్ట్, లేదా క్యాలెండర్ మంత్. సో క్యాలెండర్ మంత్ ఇన్ ద సెన్స్ ఒకవేళ ఇప్పుడు జనవరి ఉంది, 31 days ఉంటుంది, ఫిబ్రవరి ఉంటుంది, 28 days ఉంటుంది. సో దాని ప్రకారం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా, లేకపోతే మొత్తం సేమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా,
అది కూడా మనం చూడొచ్చు. క్యాలెండర్ ఇయర్, సో క్యాలెండర్ ఇయర్ ఒకవేళ లీప్ ఇయర్ ఉంటే 366 డేస్ అయిపోతుంది, అది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా, లేకపోతే 365 డేసే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా. సో విల్ కీప్ ఇట్ యాజ్ క్యాలెండర్ ఇయర్. ఇంటర్ యాజ్ ఇంట్రెస్ట్ బ్యాలెన్సెస్, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఆల్ బ్యాలెన్సెస్ ఉంది, క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ ఉంది, డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. సో మీరు ఇక్కడ మనం ఆల్ బ్యాలెన్స్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ అయిపోయింది. మెయిలింగ్ డీటెయిల్స్ వేయాలి మీది, బ్యాంక్ నేమ్, బ్యాంక్ అడ్రస్, స్టేట్, కంట్రీ, పిన్ కోడ్, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ దేర్ ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్. కంట్రోల్ ఏ, ఇది ఎంట్రీ సేవ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. సో నౌ విల్ సీ ద డే బుక్, చేంజ్ పీరియడ్. ఇక్కడ 2 ఎంట్రీస్ ఉంది మనకి. ఒకటి ఎస్బీఐ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ విచ్ వీ హావ్ డన్ ఫర్ అమౌంట్, పేమెంట్ ఎంట్రీ కూడా ఉంది, ఒక సేల్స్ ఎంట్రీ ఉంది. సో పేమెంట్ ఎంట్రీ ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్. సో హౌ మచ్ అమౌంట్? 5 lakh we have taken for 5 lakh rupees we have deposited in SBI bank account from in State Bank account, State Bank of India. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు బ్యాంక్ అలొకేషన్ ఫర్ స్టేట్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఇది రిలవెంట్ కాదు ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్, కానీ ఇది స్క్రీన్ వస్తుంది దీంట్లో. Here we are going to save this entry. Another entry we have Raghav and Company, audit F12. ఇక్కడ సేల్స్ ఎంట్రీ 10 lakh rupees, ఇది కూడా ఎంట్రీ ఉంది, ఇది కూడా చూద్దాం మనం. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు మరి మంత్లీ ఇంట్రెస్ట్ ఎంతో బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ లో వస్తుంది కదా సార్, దానికి దీనికి టాలీ చేసుకోవాలా? ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ జనరేట్ అయితే మళ్ళీ మంత్లీ అక్కడ ఇంట్రెస్ట్ పడుతుంది. Now we are going to see gateway of Tally, display more reports, statement of accounts. ఇక్కడ చూడండి మీరు స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్ లో ఇంట్రెస్ట్ క్యాల్కులేషన్స్, అండ్ హియర్ we are going to see ledger. ఇక్కడ మీకు చూడొచ్చు ఎస్బీఐ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అకౌంట్. సో ఇక్కడ మీకు మెన్షన్ ఉంది లెడ్జర్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాల్కులేషన్ స్క్రీన్ లో బ్యాలెన్స్ హౌ మచ్ 5 lakh అమౌంట్ ఫ్రమ్ డేట్ 1st April 2024 to 30th April 2024. Total days we have taken 30 days and rate percentage 6.95%. సో ఇక్కడ టాలీ ఆటోమేటిక్ మీకు క్యాల్కులేషన్ చేసేసింది. ఇది 5 lakh అమౌంట్ పర్ 30 years లో ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి, 2856.16 ది అమౌంట్ ఇంట్రెస్ట్. సో దిస్ మచ్ ఇంట్రెస్ట్ వీ హ్యావ్ టు పే ఫర్ 5 lakh fixed deposit. Like bank is going to pay us this one amount per month. So ఇది చూడొచ్చు మీరు. బ్యాలెన్స్ షీట్ కూడా చూడొచ్చు. ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో మీరు ఏం చూడలేరు, ఎందుకంటే మీరు ఇంకా ఎంట్రీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయలే. అది ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాతనే బ్యాలెన్స్ షీట్ లో కనిపిస్తుంది అది ఎంట్రీ, అప్పుడు వరకు బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఏం చూడదు. సో ఇక్కడ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ది డెబిట్ నోట్. Alt F5, debit note, interest receivable, yes, SBI fixed account, dispatch details, yes, control A, fixed deposit interest. So ikkada fixed SBI fixed deposit and then fixed deposit interest, Indian Bank OD account, party details. Accept. So here we are going to see alter voucher type,
ఇక్కడ డెబిట్ నోట్ లిస్ట్, the list of voucher types you can see debit note. Debit note మీరు చూడొచ్చు voucher type alteration screen లో debit note, and then in the general select type of voucher debit note, abbreviation debit note, activate this voucher type, yes. Method of voucher numbering also మీరు యాడ్ చేయొచ్చు, ఇంకా effective date for voucher అది కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. Printing, this is used for check printing option, not for this one interest calculation. See here we have option name of class, interest receivable lo name of class option undi, ikkada name of class lo interest receivables, use class for interest accounting, yes, use class for interest accounting, idi yes enter kotte. Amount to be treated as compound interest, no. So now we are going to save this one. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు డిస్ప్లే మోర్ రిపోర్ట్స్, అకౌంట్ బుక్, లెడ్జర్ అండ్ దెన్ ఎస్బీఐ ఫిక్స్డ్ అకౌంట్. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు ట్రాన్సా ఎంట్రీ, లెడ్జర్ వౌచర్స్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఎంట్రీ, ఎంత ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్ చేసినారు, ఎఫ్డి ఇంట్రెస్ట్. సి ద లెడ్జర్ ఎస్బీఐ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ లో ఎఫ్డి ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చింది మీకు ఇక్కడ చూడొచ్చు. డెబిట్ నోట్ వౌచర్ టైప్, డెబిట్ నోట్ అమౌంట్ 8,663.70. So this is what is the interest amount we receive from SBI bank account for depositing the amount 5 lakh rupees. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు. ఒకవేళ మీ అమౌంట్, ఒకవేళ మీరు లోన్ తీసుకున్నారు బ్యాంక్ లో, ఒక 20 lakhs లోన్ తీసుకున్నారు మీరు, కానీ ఒక 1 year తర్వాత మీరు 5 lakh పే చేసినారు దాంట్లో. సో 15 lakh లో అది ఇంట్రెస్ట్ క్యాల్కులేట్ అవుతుంది. ఒకవేళ మీరు ఇంకా ఏమైనా లోన్ తీసుకుంటే, ఒకవేళ 10 lakhs లోన్ తీసుకుంటే మీరు తర్వాత అది ఎక్సెస్ అమౌంట్ లో కూడా ఇంట్రెస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు టాలీలో. సో దట్ ఈస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాల్కులేషన్స్ ఇన్ TallyPrime. ఒకవేళ ఇది ఇంట్రెస్ట్ క్యాల్కులేషన్ షీట్ టాలీ ఈఆర్పీలో కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది, TallyPrime లో డిఫరెంట్ ఉంది. ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా టాలీ ERP9 యూజ్ చేస్తే చాట్ బాక్స్ లో మెన్షన్ చేయండి టాలీ ERP9 అని. TallyPrime, I hope everyone is using TallyPrime latest version only because that is what preferable, because there is a different screen we'll get in ERP9 and in Tally. Some changes also different. Interest to be received from bank for fixed deposit. అక్కడ మీకు చూపించిన ఎంట్రీ ఇంట్రెస్ట్ డిపాజిట్ చేసినప్పుడు ఎంత ఉంటే ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చింది బ్యాంక్ లో, బ్యాంక్ నుంచి మనకి అది కూడా చూపించిన. ఇంట్రెస్ట్ టు బి పేడ్ ఆన్ లోన్స్, హౌ మచ్ we are loan paying the interest on loans whichever we are taking, that also we have seen. Interest to be paid or received on bill overdues, that also we have seen in Tally. So do you know you can customize your Tally invoice to keep your company logo and other information as you wish. ఒకవేళ మీరు ప్రొఫెషనల్ గా రిపోర్ట్స్ తయారు చేయడానికి, లేకపోతే మీరు ఇన్వాయిస్ ప్రొఫెషనల్ గా ఉండడానికి, ఒకవేళ మీ కంపెనీ లోగో ఇక్కడ యాడ్ చేయడానికి, దిస్ ఈస్ అవర్ కంపెనీ ఇన్వాయిస్. సో హియర్ యూ కెన్ సీ హౌ వీ హావ్ యాడెడ్ అవర్ కంపెనీ నేమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ 25 years of excellence, TallyPrime logo. సో దిస్ ఆల్ ద ఫీచర్స్ వీఆర్ నాట్ లైక్ టాలీలో అవైలబుల్ లేదు, కానీ TDL లో మనం చేయొచ్చు. ఇది TDL కస్టమైజ్ చేసి మనం టాలీ ఇన్వాయిస్ ఇలాగా తయారు చేయొచ్చు. సో ఇంకా మీరు మీ టాలీలో సీల్ అండ్ సిగ్నేచర్, మీ కంపెనీ సీల్ అండ్ సిగ్నేచర్ వేయడానికి, సో ప్రీవియస్లీ హౌ యూస్ టు డూ ఇస్ వీ యూస్ టు టేక్ ప్రింట్ అవుట్ ఆఫ్ ద పేపర్ and again we used to keep seal and stamp, again we have to scan and again upload in Tally. So for that process it takes so much time. So instead of that we can directly do TDL and we can keep seal and signature, so that automatically whenever you are downloading that invoice it will come automatically. So for this ఇది ఫీచర్ యూజ్ చేయడానికి మీరు TDL చేయాలి. వన్ మోర్ థింగ్ అబౌట్ tallyhr.com. సో ఒకవేళ మీరు అకౌంటెంట్ అయితే ఆర్ యూఆర్ లుకింగ్ ఫర్ అకౌంటెంట్ జాబ్ ఆర్ ఈ వీడియో ఏమైనా బిజినెస్ ఓనర్ చూస్తే, ఒకవేళ మీరు అకౌంట్స్ లో ఏమైనా మిస్డ్ అప్ అకౌంట్స్ ఉంటే, బ్యాక్లాగ్ అకౌంటింగ్ ఉంటే, సో యూ కెన్ విజిట్ www.tallyhr.com. మీరు లింక్డ్ఇన్ లో కూడా మనకి ఫాలో అవ్వచ్చు. మీరు అకౌంటెంట్ జాబ్, ఫర్ అకౌంటెంట్ ఇట్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఫర్ జాబ్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ పార్టిసిపేషన్.